thank you for all agreeing to help us with this trialing of the new 6v6 discipline. And as Steve said, I'm the CEO of U.S. Lacrosse. I formerly World Lacrosse. We were going to tell you later, Steven. Yeah, the board had a secret meeting. CEO of World Lacrosse, sorry. I don't know if that was a promotion or Promotion. but I was the CEO of the U.S. Olympic Committee for quite a long time and have been involved with the Olympic sports for quite a long time. And one of the things that is certainly very prevalent is all of the sports that are on the Olympic Games program are trying to adjust and modernize and stay on the program. And all the sports that want to get on the program are changing and adapting to become more relevant and popular. And how that fits with World Lacrosse. Brevemente, estamos hablando de la razón por la cual estamos cambiando las reglas, porque queremos estar en línea con los otros deportes olímpicos que están cambiando, modificándose para continuar siendo relevantes en el nuevo mundo y también para cumplir con las limitaciones que están imponiendo la Asociación Internacional Olímpica. So, World Lacrosse has a mission to be recognized and played by all countries worldwide. And I want to thank PALA for their efforts to help develop lacrosse in this continent. But the other part of the mission and vision of the organization is that lacrosse is an Olympic sport. And so we've adopted a strategic plan to help lacrosse grow around the world and get in the Olympic Games. And that really has four parts. Grow the game, build the brand, and build the resources available in lacrosse. So there's more resources, more support, more money for the game. We want to influence the International Olympic Committee and present the very best possible case for lacrosse, and we want to lead. We want to help build and develop the governance structure of lacrosse around the world. Y la misión de World Lacrosse es exactamente eso. Queremos crecer el juego alrededor del mundo con el objetivo, la visión de tener este deporte en todos los países del mundo. También cumplir con estableciendo una gobernanza tanto nacional, internacional y local, y para también promover la recepción de recursos para dar una plataforma estable para el crecimiento continuo del deporte. Y la marca de World Lacrosse que también suba su perfil. Almost 20 years ago, the IOC determined they needed to modernize the Olympic Games program. They started to take sports off of the Olympic Games. They took baseball and softball out. They put rugby, sevens, and golf in the Olympic Games. And then in 2012, they were going to take wrestling out and put other sports in, but wrestling fought to get back in the games. But at that time, they put a cap of 10,500 athletes on the Games program. So I'm going to forget if you get too much. Hace 10 años el Comité Internacional Olímpico decidió cambiar la mezcla de deportes que participan. Quitaron a béisbol y softball, lucha libre, la trataron de sacar pero pelearon para mantenerse, y también impusieron un límite en el número de atletas que pueden competir en las Olimpiadas, 10,500. And so with that, they've capped the numbers and they've only allowed new sports in for one Olympic Games. And so each host city gets to pick a sport for their games. But when we make that presentation, and our next opportunity is Los Angeles 2028, we gave our Blue Skies working group led by Steve Stenerson some very tight parameters with which to come up with a new discipline we would present to Los Angeles. Que también cambiaron la forma en la cual permiten la entrada de nuevos deportes, y ahora el sistema que tienen es que la ciudad donde se van a ver Olimpiadas tienen la posibilidad de introducir un nuevo deporte, y nosotros como World Lacrosse tenemos la oportunidad de presentar frente al Comité Internacional
para las Olimpiadas de Los Ángeles del año 2028. Antes de eso, World Lacrosse creó una comisión para estudiar las posibilidades de cómo podemos modificar el deporte para permitir mejor acceso a las Olimpiadas y alrededor del mundo. To give lacrosse the best opportunity to get in the games, we needed to keep the numbers smaller. We're competing against individual sports with small numbers. We needed to have a venue that could be easily set up, so a smaller field, more exciting play, and a shorter running time for the total game. Uno de los objetivos de este comité era reducir el número de atletas que participan en el juego, cambiar las dimensiones y las marcas en las canchas para facilitar el movimiento, hacer más rápido el juego. Sí, y juegos más cortos en términos de tiempo. Igual, las Olimpiadas estaban muy complejas y esto es un énfasis para tratar de simplificar el juego de lacrosse. And the sport has to have a value to the Olympic movement beyond the cost-benefit equation. Y que el deporte tenga más valor que simplemente costo-beneficio en los países donde se juega. So we will tell them of the values of the game that you love and the value that lacrosse creates, which is all of you. And I believe that lacrosse will be in the Olympic Games, but it starts here at this Continental Championships. It starts with this 6v6 discipline. And thank you for your help in getting us there. Y que nuestro último, al tener éxito en este esfuerzo, es con ustedes, comenzando ahora, haciendo los trabajos y jugando de la forma que están haciendo, y que tenemos toda la confianza del mundo que va a haber lacrosse en las Olimpiadas, y es gracias a jugadoras como ustedes. Gracias. So a few more minutes to explain some of the details of the rules we'll be trialing tonight. Your coaches and officials were briefed yesterday morning and received copies of these rules yesterday morning. Vamos a hablar brevemente sobre las reglas de lo que vamos a jugar hoy. Sus coaches, entrenadores deben de haber recibido todo esto ayer o anteayer, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo tienen? Pero vamos a dar un breve repaso a las reglas de lo que vamos a estar jugando hoy. So the game will be 32 minutes, comprised of 8-minute running time quarters. De 4 tiempos de 8 minutos cada uno, tiempo corrido. You'll have 12 players per team, and it'll be 6-on-6 play. 12 jugadoras por equipo, pero en la cancha van a ser 6 y 6. The clock is running constantly. It only stops on a goal. El tiempo corrido siempre solo para cuando hay gol. At the end of a quarter, Después de cada periodo, timeout, time out. or the last 2 minutes of O los the fourth últimos quarter. 2 minutos del último periodo. All substitutions are on the fly. Todos los cambios se hacen durante el juego, durante la jugada. 45-second shot clock. Shot clock, ¿cómo se dice, doña? Tiempo de lanzamiento. No, bueno, tiempo de lanzamiento, 45 segundos. Okay? Out of bounds is like basketball. The ball is awarded on a shot, a pass, anytime the ball goes out of bounds. Este es un cambio importante. Si la bola sale de la cancha por cualquier razón, pase, tiro, lo que sea, es como si la bola va al oponente del último jugador que ha tocado la bola. ¿Okay? Entonces, como fútbol es como cualquier otro partido del mundo, pero esto es un cambio importante y diferente. Okay, you finished that thought. Okay. Ya. Good. We have major and minor penalties. Minor penalties are simply either a change of possession or a reset of the shot clock.
faltas mayores y menores. Faltas menores, simplemente es cambio de posesión o se reinicia el tiempo del shot clock. Major penalties are 30 seconds long, and they are related to player safety. Faltas mayores reciben penalty de 30 segundos para faltas mayores, como en el juego normal, pero son solamente de 30 segundos, no releasable. Non-releasable. No, 30 segundos. No, pero 30 seconds. Ahora son los segundos. Yeah, 30 seconds. You got that. After a goal, we only have draws 4 times a game at the start of each quarter. Solo habrán draws, saques al inicio de cada juego y cada periodo. Y si hay tiempo adicional. After a goal, the shot clock resets, the time stops, and the goalie has 5 seconds to retrieve the ball from the goal. Después de un gol, para el reloj, el tiempo el reloj de tiro se reinicia y el goalie tiene 5 segundos para sacar la bola de la cancha. Dentro del gol. Esto es diferente que sacarlo del piso. Hay 5 segundos para que recuperen la bola. Once the goalie has the ball, the official will signal a 5-second count like this, and the goalie has 5 seconds to put the ball in play. Entonces hay 5 segundos más. El árbitro no lo está diciendo, pero visiblemente está haciendo esto para 5 segundos, que es el tiempo que necesita salirse del crease. After the ball is put in play, the team has 10 seconds to advance it beyond the midline. Y después de eso, hay 10 segundos. El equipo solo tiene 10 segundos para pasarlo por el medio campo. And once a team advances it beyond the midline, they cannot go back into their defensive half of the field. Ya pasando el medio campo, no pueden regresar a su lado de defensa. Okay, last rule to consider, shooting space. Esta es la buena. There is no shooting space. So listen. Let me just get that. Yeah. Que no hay shooting space. La obstrucción. Te vamos a explicar después. So, all of the responsibility of a safe shot is on the offensive player. You may not shoot through another player. That is on the offender. That's a major penalty, and you will be off the field for 30 seconds. La responsabilidad de la seguridad de las otras jugadoras está en las manos de la tiradora. No puedes tirar directamente por o entre una jugadora. Esa responsabilidad siempre ha existido, pero es mucho más importante ahora porque el concepto de shooting space no existe. So if the defensive player comes to you, you may not shoot through her, Si clearly. viene la defensa frente a ti, tienes la bola, no puedes tirar directamente por ella. However, you may shoot around her. Pero, y esto es importante, puedes tirar alrededor suyo si es debajo de las caderas. ¿Okay? Yo puedo bajar así y tirar alrededor de la otra, debajo. Below the waist. Okay? So offensive players, it's all on you. The safety of the defender is your responsibility. You may not shoot through defensive players. Entonces eso es importante. La responsabilidad para la seguridad de las defensoras está en manos de sus oponentes. This is a very fast game. So look to substitute as much as the coaches will help you and tell you to get off the field when you're breathing hard, but it's a very fast game. So look to substitute on the fly constantly. El juego es continuo, prácticamente continuo. Y los cambios, los sustitutos se hacen en la medida de que uno está saliendo, entrando. Miren a sus entrenadores, sus coaches para buscar, se van a cansar porque no hay
buen alivio, es corre, 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 corre. Así que tomen eso en cuenta cuando están jugando, hablen con sus coaches y sus atletas para asegurar que estén haciendo las sustituciones cuando sea necesario. So we want to learn from this. Your coaches will be, an online survey will be circulated through your coaches to you. We want to hear your feedback. As Jim said, we're doing this because we want to get into the Olympics. We want the lacrosse sport to get in the Olympics, and we cannot get in the Olympics with our current full field discipline. What's most important is World Lacrosse is not eliminating our traditional women's and men's field disciplines. These are additional disciplines to our current field sports. Esto es importante. Primero, estamos nada más viendo cuáles son, cómo se juega, cómo se puede jugar en esta disciplina. Es muy importante reconocer que no estamos saliendo de lo que ustedes han jugado este fin de semana. Eso sigue. Esta es una disciplina adicional específicamente para las Olimpiadas. Entonces, no se preparen. Después de esto vamos a mandar una encuesta a todos los coaches porque queremos su feedback, queremos saber cuáles son sus reacciones a esta disciplina diferente, que es una disciplina que necesitamos. No podemos entrar a las Olimpiadas con la disciplina que ustedes han jugado. Demasiado tiempo, demasiadas jugadoras. Entonces, el esfuerzo es buscar algo que podemos usar para integrarnos en las Olimpiadas. So for those players who are playing, food will be here after the game, rest Habrá assured. comida después del juego. And those who are playing and the coaches who will be coaching, would you please move over here and we'll divide you into your teams, okay?